The name of the guy is Guy_Chaves15. Look at this. Maybe I'll show you. Yeah. 15. They say, I asked him for ideas of videos, and then he said, here's an idea of a video. How did I conquer a Canadian? And then he put a zoeira. That's how I say. Quoi, a zoeira? Zoeira is like, it's, oh, I'm kidding. Ah, ok. Ele tá brincando. So he's playing, he's not serious. But that gave me a real good insight. Because like when I came here in 2019, I came by myself. I had no friends, no family. Nobody I knew here in Canada, in Montreal. My English was really worse than it is right now. I mean, now it's good. Actually, I know that it's good because I called one friend that used to work with me in 2019 for the first company here, and they said, "Oh my God, I don't believe it's you talking now because your English was so bad I couldn't understand you in the first year." So now I agree, it's fairly good. But that was one of the issues. Like I came with no friends, no family, by myself, just the job and the things that people were always asking me, how did you do that? What do you do? Do you have friends, or do you know? How do you get to know people? What about your family? What about how do you have a girlfriend? These kind of things. That there were always these type of questions in my channel. So now we can start by trying to answer his question on how we got to be in a relationship. But before, of course, first I have a few questions. Like when they ask me how is life in Montreal being an immigrant, I say, Montreal is a big city with a bunch of immigrants. So when I walk on the streets, I usually see more immigrants than Canadians. And I have the feeling that I see more Chinese, Indian, and Portuguese people, French people from France really, or Russians than Canadians and Québécois. What do you think about it? Mais c'est vrai. C'est plus facile pour les immigrants de venir à Montréal parce que ça parle anglais. Il y a juste plus d'opportunités aussi, des opportunités d'emploi, il y a plus de services. Il y a plus d'activités à faire, il y a des festivals, tout ça. But that's only Montreal or the whole Quebec? Montréal seulement. But you see what just happened here naturally? So I talk to you in English and you answer in French because it's more comfortable for you. C'est ma première langue. And that makes sense. But when I came here the first year, imagine this in my mind. Like I barely knew English, and then I had to step up and learn more English so that I could work better. And now I had to learn French because Montreal, okay, if I wanna have friends and meet people, if I only speak English, I only speak with immigrants. This is it. Je suis pas d'accord. In Montreal? Unless I go to the West Island. Non, mais en réalité, presque tous les Québécois français sont bilingues. Là. On parle tous anglais. But they don't feel as comfortable as you do when you speak French. And I literally went on dates that the girl would just freak out after a couple of weeks, saying like, I don't feel comfortable speaking English all the time. Ben, ils sont pas très bonnes en français, en anglais, je veux dire. Probably yes, but that's what I'm saying. It's more difficult to find people that. C'est des personnes qui sont probablement pas très à l'aise d'être out of their comfort zone. Yeah, but you were special, see. Like when you were 16, 17, you went outside of Quebec to study, right? Je suis allée à Toronto pour apprendre l'anglais pendant l'été. On n'avait pas le droit de parler en français. Puis si on parlait en français. On avait comme 3 chances de se faire avertir, puis après 3 chances, on se faisait renvoyer à la maison. C'était vraiment sévère, fait que c'est comme ça que j'ai appris mon anglais au début. Je suis allée à l'école en anglais aussi, au collège anglophone. The fact that you had to study in an anglophone school forced you to learn English, and that's why now we can connect better, because avant, mon français était très bizarre. Tu ne pourrais pas... Tu ne pouvais pas. Tu vois, tu ne pouvais pas me comprendre. Je te comprends. Maintenant, tu me comprends, tu aides-moi au palais. Mais c'est comme mes problèmes quand j'ai arrivé ici, c'est j'ai entendu. Oui, j'ai compris bien le français quand j'écoute, mais je peux pas parler en français très facilement. Ouais, il faut que tu y penses. Plus. So
C'est normal. Je pense que ça fait ça pour tout le monde. C'est pareil pour moi au début en anglais. C'est quand même facile pour moi de comprendre. Mais après ça, des fois, quand je m'exprime, j'oublie les mots que je veux utiliser. Ça vient pas naturellement. Comme là, en portugais, t'as vu, là, je comprenais bien les conversations au Brésil, mais après ça, j'avais de la misère à m'exprimer. Well, but that's the first barrier, of course, it's language. So if anybody's thinking about coming to Canada, be aware that if it's maybe other provinces, English is okay, but Montreal... Toutes les autres provinces sont anglophones. Absolutely, that's what I'm saying. Only English is okay, but Montreal specifically, I think it's going to be easier to connect, make friends, and maybe even meet people to have a relationship when you step up your French. Mais je pense que l'anglais, c'est quand même, ça peut être suffisant. You gotta be lucky to... Par exemple, moi, francophone, à Montréal, depuis que j'ai commencé à travailler à Montréal, toujours en anglais. Yeah, because of your position, because the type of work you do. But if you just take from this conversation, I'm talking to you in English and you answer in French. Je dois parler français si je suis pas capable de comprendre français. Sa relation sera comme plus difficile. Huh? Communication is key, right? Exactly. So, learn English, learn French, learn whatever you have to learn. But other than language, there's another thing when I came here, especially coming from a country where, like, you know, violence and la couture is really different. I mean, forget about the part. Yeah. T'as du ketchup autour de la bouche. Non, c'est pas le ketchup. C'est quoi? It's this. Oh my gosh. It's my Nivea. Meu batom. Ok. Comment on dit ça? Un lipstick? No, the lipstick is in English. Un baume à lèvres. Baume à lèvres. Okay, I'm gonna stick with lipstick. Anyways, c'est pas ketchup. Rewind. I was talking about la différence culturelle. Because we from the Western world, we are pretty similar, but at the same time too different. So people from my channel, they already know what I think, and I talk a lot about differences we have when we are working on time, for instance, and all those things. But now, what is your opinion about the difference and the cultural difference, especially now that you went to Brazil, you met my family? And what would you say? Pour moi, la plus grosse différence, ce que je ressens le plus, c'est vraiment votre relation avec le temps. Le temps? Ouais. Il y a comme, pour nous, les Québécois, puis peut-être que c'est même les Américains aussi, les Canadiens, on est très ponctuels, je pense. Puis quand tu donnes un time frame, tu le respectes. Vraiment. Puis la vision est différente pour vous, j'ai l'impression. Puis pas juste pour toi ou pour les Brésiliens, j'ai l'impression que même généralement en Amérique du Sud, parce que j'ai fait plusieurs voyages en Amérique du Sud, en Amérique centrale, c'est juste... c'est comme moins important. Puis les gens si t'arrives en retard, ben il n'y a pas vraiment de être en retard. T'es arrivé quand t'avais le temps. Puis t'es resté aussi longtemps que t'en avais besoin. Fait que c'est juste différent la relation avec le temps, fait que c'est pour ça que souvent quand t'es en retard. It's not that often. Not that often, just... Les premières dates, je pense que t'es en retard à chaque date, une après l'autre. No, I was on time. The problem was I couldn't find parking. Je pense qu'il y a une définition de être à l'heure est différente. Parce que moi, par exemple, être à l'heure, j'arrive au moins... J'ai toujours un buffer de, disons, 10-15 minutes avant l'événement. So for me, to be on time is to be within the first 15 minutes of the scheduled time. Ça peut aller jusqu'à 30 minutes de différence. Other than the time, what do you think is like more different or shocking in the culture? Ben, ça s'applique pas pour toi spécifiquement parce que t'es pas religieux. Mais mettons, la religion est vraiment pas présente chez les Québécois, là, les vrais Québécois pur laine comme moi. On n'est pas religieux, alors que la religion semble très présente. Et il est présent, tu es baptisé. Oui, mais personne n'est croyant, personne n'est pratiquant. Puis moi, par exemple, je suis baptisée parce que c'était pour faire plaisir à ma grand-mère, là, tu sais. Puis c'est pas vraiment moi qui ai décidé ça, c'est à ma naissance, là, pas vraiment ta mère aussi?
Ma mère non plus est pas religieuse, mon père non plus est pas religieux. Okay. La grosse différence que j'ai vue aussi. Okay. And well, another thing that they usually tell me is like I feel like the Canadian people. I think I joked with you of these days. Like Canadian people are usually more like cold, not because of the temperature, but cold meaning like oui. like individualist, more like get straight to the point, do whatever you have to do and buy. Ouais. And in Brazil, just meet someone somewhere and they're like, hey, how are you doing? And you become the best friends out of the blue. Hey, how you doing? Ouais, ben je sais pas si c'est juste dans ta famille aussi, là, mais vous êtes plus chaleureux dans le sens que vous êtes plus, tu sais, les gros câlins quand t'arrives, vous êtes plus comme touchy, les gros bisous, pis tout ça. Plus comme, plus touchy, là, plus proche physiquement, là, vraiment. Alors que moi, quand tu rencontres mes parents, tu vas serrer la main à mon père, puis tu gardes ta distance ensuite, là. Puis quand moi je suis arrivée chez ta mère, elle m'a donné un gros câlin, des bisous, puis tout ça. But your father was kind of also, I mean, I don't know. But he wanted me to watch hockey with him. He gave me beers and drinks and food and we were playing. And... Mais c'est vraiment le physique. Oh, okay, physique. Yeah, that's true. C'est ça qui est différent aussi, j'ai trouvé. Mais c'est agréable, c'est nice. Okay, that's interesting. So that's true. We are more chaleureux. Ouais, c'est ça. Brazil. And then now forget about this time that you went to Brazil and met my family. But imagine here, like in the beginning of this relationship when we were getting to know each other. I feel like the difference and the fact that like it's not somebody from your place and somebody that still have family and a relation with some other people in another country. The idea of building a relationship with those people are always difficult, especially like if it's just friends and you're doing things together, that's okay. Like, but when you think about like being boyfriend and girlfriend, probably people have more concerns with that. So how did you deal with that? Ça n'a jamais été un problème. J'ai un pied à terre à Montréal, j'ai ma vie à Montréal, mais il n'y a absolument rien qui m'empêche ou qui me retient de rester à Montréal toute ma vie. Okay. Moi, j'aime ça voyager, ça m'a fait full plaisir d'aller au Brésil, j'espère qu'on va y retourner. Si tu me dis, OK, on a des job opportunities, genre en Italie, let's go, on va en Italie, je m'en fous, tu sais. Si tu me dis, ça serait nice d'aller en Australie, je suis correcte avec ça. C'est juste dans ma nature, je suis une personne qui aime voyager, qui aime apprendre sur les autres cultures, puis je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. So I mean, for you, I understood that, and that makes sense on your personality, and you that's your way you think. C'est comme la citizen de le monde. Du monde, ou de le... How to say that? Du monde. Du monde. La citizen... Le citoyen du monde. Le citoyen du monde. Yeah, you understand that. Because citizen is English, right? Citizen, yeah. That's you. So the citizen of the world, and you don't care. But let's not measure the world based on us, because as I said, we are somehow exceptions. I feel like most Quebecois, like the girls, the ladies here, and also the boys, would probably be looking for someone, or at least more open and comfortable for someone that are from here, because it's easier to trust, easier to deal with any problems. Then it's easier to have a relationship with those people. What do you think? Especially look at your friends, for instance. Do they like have immigrants, boyfriends and things? C'est moitié-moitié pour moi, pour mon entourage à moi. Non. Oui, j'ai des amis, j'ai comme au moins 2, 3, 4 amis qui ont des boyfriends qui viennent d'un autre pays, mais qui sont présentement immigrés ici. Puis j'ai aussi d'autres amis qui ont des boyfriends québécois, mais mes amis après ça me ressemblent un peu, fait que il y a peut-être une raison pour laquelle mes amis ont aussi un boyfriend qui vient d'un autre pays. Well, I think the first year I was here was crazy to build relationships with my level of English. That was the first issue. And then secondly, developers are all, how to say, introverts. Yeah. Introverts. Yeah. How to say that in French? Introverti. Introverti. Français québécois. Introverti. Nous sommes introvertis. I'm seeking people who want to make friends. And it's hard to
just create connections, keep conversations, and all of things, because we are more technical computer nerds. I'm not a geek. I'm a nerd. I'm into computers, and that's one thing to consider. But now looking at the Quebecois people, like the culture here, for instance, I see people party a lot. Quebecois is really festive, especially for young people and universities, colleges. So what do you say? I think it's funny that you say that we party a lot since you're from littéralement le pays du carnaval. Comme vous êtes tout le temps en congé au Brésil. Alors que nous, tout le monde est sur un 9 à 5, travaille toute la semaine, a genre 2 semaines de vacances par année, dont une que c'est Noël ou une que c'est les vacances. But here it's all about like work-life balance, right? Ouais, moi je pense pas que les Québécois ou les Canadiens, on fasse plus le party que les Brésiliens, par exemple. Je pense que c'est la même chose. Peut-être que toi, ton cercle d'amis ou ton oh no, that's true. Like I don't party a lot. Sors pas du tout. I don't like carnival, for instance. C'est ça. Yeah, so I'm a different Brazilian. How does someone that just arrived from another country here would make friends and build relationships, in your opinion? Like just take la culture québécoise. Il y a plein de groupes sur Facebook, d'ailleurs. Par exemple, ma coloc est française, puis ils sont des groupes sur Facebook de Français qui sont à Montréal. Puis ils font des sorties, puis elle va dans les sorties avec eux, puis elle s'est fait plein d'amis à cause de ça. But if you do that, you're gonna be also locked into this circle. For instance, your French friends are mostly with French people. C'est certain. Après... And that's what happens here with Brazilian as well. They come here, they find Brazilian groups, and then they stick only with Brazilians. I'm not saying that this is an issue, because you build connections regardless of culture and language. But it's like if I come to Canada and I only be with Brazilians, like I will end up having relationships and business with Brazilians, which is not a problem. But the whole point of coming here is to connect and know a different way of living, a different way of thinking, a different way of talking and everything. So. Mais j'avais pas fini. Si tu viens ici pour l'école, tu vas rencontrer plein de gens à l'école. Implique-toi dans la vie étudiante. Moi, par exemple, j'ai été dans plein de comités, j'ai fait des compétitions académiques, tu sais, il y a plein de façons. 2, fais du sport de groupe. Par exemple, je fais du spinning. Puis, littéralement, chaque fois que je vais à un cours de spinning, je rencontre des nouvelles personnes. Mais ça dépend vraiment. Moi aussi, I'm a social bee, là. On est le contraire. Aller, mettons, au travail, tu rencontres plein de nouvelles personnes. Puis, tu prends la peine d'aller dans les 5 à 7, dans les événements, tu peux te faire des amis. Puis après ça, il y a toutes les applications qui existent, là, de ce monde. Bumble, Hinge, Tinder, call it what you want. Yeah, that's in Brazil. Most people, at least at my time when I was there, and now that I have some friends, they talk about it. It's mostly Tinder, and they say that Tinder is like the app. People just use Tinder for sex. Il y a certaines applications, là, par exemple Bumble, que tu peux mettre en mode amitié. What does that mean? Just to make ça friends? Ça veut dire que tu veux juste faire des amis. Okay. En tout cas, and I think that people use it, like most people in our generation, like 25-ish, they're on those apps. Je sais pas si les gens l'utilisent parce que moi, toutes mes amies, ils ont déjà des amis. Fait qu'ils n'ont pas besoin de se faire d'autres amis. Mais je dirais que c'est ça, tu sais, de la même façon que tu t'es inscrit dans une équipe de soccer, mais tu t'es sûrement fait des connaissances. Oh, that's a good example, yeah. So for me, like I came here, I wanted to play soccer. What I did, I was just walking, trying to find soccer fields. I found on Google Maps. I went to the soccer field and then passed to some of them was empty. And the other ones were like, there were some people playing. I just came around and asked, can I play? And then they let me play. And then I just kept doing it and going like every week until I found some friends. And now those people, they're the ones that invite me to play soccer or invite me to do some activities. Most of the times I reject because I'm always working. So the idea is like expose yourself to those activities, right? The government of Quebec, for instance, and Canada in general, I think that's kind of Quebec thing. I don't know if the other provinces have this, but Quebec has a intégration au Québec. So technically, now that I'm a PR, they said if they would assign an agent to call me and help me to integrate in the la culture. It's like, okay, are you learning French? Are you studying? Are you working? Do you have a job? How are you living? Do you need help with anything? Do you have a medicine de famille, like the doctor, whatever? I think that's the person to do it. But I don't know if they will work on something like social aspects. Do you think they would? Je n'ai aucune idée.
J'ai jamais passé par le processus. Ok. Mais tu sais, tu pourrais même faire du bénévolat, puis tu vas rencontrer des gens. I know a few people are trying as hard as they can to get a job outside Brazil, especially in Canada. They have this Canadian dream now. Before it was American dream, now they have the Canadian dream. They want to come and work, learn something. Some people want to really immigrate and live here forever. Some others just want to learn something and go back to Brazil to build things there. Regardless of that, what are your tips, other than what you already said, for people to integrate in the culture, meet people, make some networking, and if they want to create a relationship and even find a girlfriend in Canada like me? Et moi, je pense que ce qui aiderait le plus, c'est de sortir de Montréal. Aller visiter le reste du Québec, aller dans les cantons de l'Est, aller manger une poutine à Victoriaville. Et Victoriaville, juste pour que tout le monde le sache, c'est la ville qui a créé la poutine. You want to make sure I put that on my video. I have a student from Nitro. Qui travaille à Victoriaville. Yeah, he lives and works there. Mm-hmm. I think it's Damasio, his name. Mais c'est ça, sort de Montréal, parce que Montréal, c'est très multiculturel. C'est super nice, il y a 1 million de choses à faire. Mais si tu veux vraiment connaître la culture québécoise, tu dois aller dans la région. Parler avec les personnes de la région. Parce que premièrement, en région, on est plus proche, on est plus chaleureux, je pense. Parce que les gens, ils se connaissent plus. C'est froid, parce que Montréal, c'est une grande ville, comme New York, c'est une grande ville. Les gens se connaissent pas, donc c'est pour ça que c'est plus froid. Mais si tu vas prendre une marche à Victoriaville, tu vas dire bonjour à tout le monde. Donc, okay. Je pense que ça vaut la peine. You're just selling Quebec to the people, but what if they're going to other provinces? Like, that's Canada in general. Le reste du Canada? Mais moi, je connais pas beaucoup le reste du Canada. I went to Vancouver, went to Toronto, Ottawa, Banff. Ouais. Banff, c'est le fun pour faire du ski. Mais en fait, une autre chose qui pourrait vraiment aider, c'est au lieu de comme essayer de quitter pendant l'hiver ou de rester dans ta petite tanière, dans ton petit appartement et de pas sortir, comme essaie les sports d'hiver. Fait que essaie de patiner, fais du ski, fais du snow, va glisser. C'est comme ça que tu vas réussir à aimer, à mon avis, la température du Québec. Okay. And enjoy the summer. Summer is coming. Ouais, l'été c'est le fun. C'est aussi le fun qui est partout. Alright. So, obrigado por assistir até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Quer aprender a programar de verdade? Vai no link aí na descrição, congênero.com.br. Seja muito bem-vindo ao Mundo dos Devs. Meu nome é Kamota. Até a próxima. This is how I finish. I don't know, I just started doing that in the second or third video, and I always do it like that. Ok, c'est drôle. C'est genre Captain.